Hello students, welcome to NEET'24 Physics Series Part 1. So in the video நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா distance and displacement. Okay, so இந்த வீடியோல பேசிக்கா distance பேஸ் பண்ணி displacement பேஸ் பண்ணி எப்படி நீட் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் பேசிக்கா நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு சின்ன லாஜிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னது, விச் இஸ் a measure of path length, which is a measure of path length. Okay, so displacement அப்படின்றது என்ன, displacement is nothing but the shortest distance between initial and the final position. Initial and final position. This is my displacement. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஏன்ற பொசிஷன்லேருந்து பின்ற பொசிஷன் என்னோட பார்ட்டிகல் மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த பாத்தோட லென்த் வந்து 5 மீட்டர். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன், ஸோ இதோட பாத் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 5 மீட்டர். ஸோ நவ் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் மை டிஸ்டன்ஸ் is equal to displacement which is equal to 5 meter. Okay, so in the case நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா direction of motion இந்த direction தான் இருக்கு. Okay, so this is the direction of motion, one direction only, so that displacement and distance are equal. Okay, motion of direction only one directionல இருந்துச்சு அப்படின்னா distance displacement equal இருக்கணும். see, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக்கே motion in a straight line, so என்னோட path வந்து straight line தான். Okay, right. So now second thing is இப்போ A ல okay, there is a point A, so to the another point B. Okay, so I'm just written back to C. Okay, there is another point C. Okay, so in the case la enna nadukudhu appadina A la irundhu B appo direction of motion here, this is my direction of motion from A to B. Okay, B to C la paatha appadina no direction of motion changes. Okay, so idu mari in the case la direction of motion edavadhu or point la edavadhu or time la change ah. Okay, so there is a time t, so in the time la my motion direction changes. Motion direction changes. Okay, so in the point la paatho appadina ennoda distance displacement different ah irukum. Okay, இப்போ A to B 5 meter nu vechuko, A to B 5 meter, B to C 3 meter appadina, so total evlo travel total distance paatho appadina distance is equal to distance which is equal to 5 plus 3 8 meter. Okay, ana displacement paatho appadina displacement is vector quantity. Okay, so vector quantity which depends on magnitude as well as direction. Okay, so இப்போ initial paatho appadina direction paatho appadina, so initial direction in the side la irukku, positive x direction la irukku, correct ah, positive x direction la irukku. So next paatho B to C paatho appadina negative x direction la irukku, correct ah, negative x direction. So vector quantity அப்படினா direction matters. So அப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு டைரக்ஷனை பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்ணோம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனை நம்ம நெகட்டிவா கன்சிடர் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அப்ப பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல உள்ளதை நான் பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்றோம். ஓகே, அப்ப +5, ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல உள்ள நெகட்டிவா கன்சிடர் பண்றோம், -3. So which is equal to how much displacement is 2 meters. So displacement depends on direction. So by displacement 2 meter, my distance is 8 meter. Okay, this is the basic understanding of distance and displacement. Okay, இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா? So problem is a farmer has to go 500 meter due north and 400 meter due east and 200 meter due south to reach his field. What is the distance and what is the displacement? Okay, so first இது நம்ம diagrammatically represent பண்ணலாமா? So கொடுத்திருக்க question என்ன அப்படின்னா 500 meter due north, so this is 500 meter due north, and 400 meter due east, this is 400 meter due east, and 200 meter due south, so this is 200 meter due south. Okay, so இப்போ என்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா what is the distance traveled? Okay, so distance traveled ஓட definition என்ன actually measure of path length னு சொல்லியாச்சு. Okay, அப்போ what is the path? So length 500, okay, plus 400 plus 200. Okay, so total பார்த்தோம்னா 1100 meter. Okay, so this is my distance. So this distance is always positive. Make note, distance is always positive. Okay, always positive. Okay, distance is the scalar quantity, so it is just a magnitude only, right? So next என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா displacement கண்டுபிடிக்கணுமா? So என்னோட initial point இது, this is my initial point. What is my final point? This is my final point.
So நம்மளோட displacement definition என்ன shortest distance between the initial and the final point. So இப்போ இதோட shortest distance எப்போதுமே இது ஒரு straight line வச்சு கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா this is my shortest distance. Okay, so இந்த AB ன்ற distance கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட displacement value. Okay, right. So இத கண்டுபிடிக்கிறது சிம்பிளான ஒரு geometrical construction தான் பண்ண போறேன். என்னன்னா இது ஒரு right angle triangle கன்வர்ட் பண்ண போறோம். Okay, so இது ஒரு right angle triangle கன்வர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா so இந்த length already 400 னு தெரியும். So இந்த length நமக்கு 200 னு தெரியும். கரெக்ட்டா? So 200. அப்ப கண்டிப்பா கீழ வந்து 300 தான் இருக்கும். Okay, so இந்த triangle நான் தனியா வரைஞ்சேன் அப்படின்னா see this is my triangle, right? 400. So this is 300. And this is my AB point. Okay, so I need to find what is the AB. Okay, right. So now AB square Pythagoras theorem apply பண்ணோம் அப்படின்னா AB square which is equal to 400 square plus 300 square. Right, so which is equal to இதுல 100 square காமனா எடுத்தாச்சு அப்படின்னா 4 square வருமா 4 square plus 3 square, so which is equal to 100 square into 60 plus 9. Okay, so which is equal to 100 square into 25 no, okay, 100 square into 25, that is nothing but AB square. Okay, so அப்ப AB ஓட value பார்த்தோம்னா AB is equal to 100 into 5, so which is nothing but 500 meter. Okay, so this length is 500 meter. Okay, so direct AB ஓட length find out பண்ணியாச்சு. So இது வந்து displacement அப்படினா இது vector quantity இல்லையா, so இப்போ இதோட direction பார்த்தோம் அப்படினா A to B. So direction is always from the initial position to the final position. Okay, so this is my displacement value, its direction is from A to B. Okay, right, so this is a very simple problem. Okay, direct question data எல்லாமே questionல கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம distance displacement diagrammatically easy கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, next type of problem என்ன அப்படினா அதாவது equation based பண்ண problem. Okay, இப்போ x is equal to 6 plus 12t minus 2t square. Okay, இப்படி ஒரு equation எடுத்துக்கோ சரியா. இப்போ என்னோட question first question is find the distance after 2 seconds. Second question is find the distance traveled by the particle after 3 seconds. Third question is find the distance traveled by the particle after 5 seconds. So மூணு question கேட்டிருக்கேன் சரியா. So இப்போ ஒரு position சரியா. So this is my initial position A. Okay, so initial position இருந்து certain position போகுது B. Okay, so இப்போ A to B ல மட்டும்தான் direction of motion ஒரே directionல தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா I can say yeah both distance and displacement equal அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Okay, distance and displacement equal. Displacement find out பண்றது ரொம்ப simple. கரெக்ட்டா, நமக்கு final positionம் initial position தான் important. Okay, so அதனால நம்ம அதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Right, இப்போ B ல இருந்து C opposite directionல மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா okay, so ஒரு certain timeல இதோட direction of motion get reversed. கரெக்ட்டா, okay, அந்த டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு conditionல velocity which is equal to 0, அந்த டைம்ல velocity of the particle will become 0. okay, இது எப்படி சார் அப்படின்னா ஜெனரலா என்ன அப்படின்னா ஜெனரலா விஷயம் என்னன்னா motion எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன் தான் velocity இருக்கும் சரியா. motion எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்ல தான் velocity இருக்குமா. சோ அப்ப velocity இந்த direction of motion change ஆகுது அப்படின்னா velocityயும் அதோட அது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் கரெக்ட்டா. அப்ப அந்த டைம்ல கண்டிப்பா velocity 0 ஆயிட்டு again it will start increasing in the opposite direction. So condition என்ன, condition velocity which is equal to 0. ஓகேவா. so first நம்ம எந்த equation problem வந்தாலும் we need to find which time it changes its direction. ஓகேவா, so அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, so இப்போ இந்த given problem எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா so x is equal to 6 plus 12t minus 2t square. 2t square இதை நம்ம differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் நம்ம velocity dx by dt is nothing but my velocity which is equal to 6 constant differentiate பண்ணா 0 plus 12t 12 into t differentiate பண்ணா 1 minus 2 into t square differentiate பண்ணா 2t, so which is equal to what 12 minus 4t. so this is my velocity. so condition velocity is equal to 0, எப்ப velocity 0 அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். so 12 minus 4t is equal to 0, then 12 is equal to 4t, then t is equal to 3 second. okay, 3 second க்கு அப்புறம் என்னோட direction of motion reversed.
ஓகேவா ரைட் இப்போ ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சா ஸோ அப் டு 3 செகண்ட் இப்போ t is equal to 0 to t is equal to 3 செகண்ட் வரைக்குமே என்னோட டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஏன் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும் கரெக்ட் ஆஃப்டர் 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா ரைட் அப்ப கவனி என்னோட क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்டர் 2 செகண்ட்ஸ் அப்ப 2 செகண்ட்ன்றது வித்தின் திஸ் ரேஞ்ச் ஓகே 0 to 3 வரைக்கும் தான் இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா என்னோட டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் சேமா தான் இருக்கும் கரெக்ட்டா அப்ப நீ டிஸ்டன்ஸ் calculate பண்ணாலும் சரி displacement calculate பண்ணாலும் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் distance which is equal to displacement which is equal to displacement okay displacement ன்றது initial position final position depend பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப displacement is equal to final position minus initial position so what is my final position after 2 seconds correct அப்ப t is equal to 2 in the equation la substitute பண்ணோம் அப்படினா 6 plus 12 into 2 minus 2 into 2 square is 4 correct so this is my final position minus what is my initial position initial mean when t is equal to 0 okay t is equal to 0 அப்படினு போட்டோம் அப்படினா 6 okay which is nothing but 6 then which is equal to simplify பண்ணோம் அப்படினா 6 plus so 12 twos are 24 minus 4 twos are 8 minus 6 so plus 6 minus 6 cut remaining is 24 minus 8 is 16 meter okay 24 minus 8 is 16 meters so this is my displacement after 2 seconds displacement and distance both are same only okay because in a 2 second within the 0 to 3 second kulla da irukku appo motion in a straight I mean one direction only okay so distance and displacement same in the time interval okay right so 60 meter is the distance traveled after 2 seconds next என்ன கேட்டிருக்கான் find the distance after 3 seconds okay 3 seconds மே நம்மள பார்த்தோம் அப்படினா கவனி when t is equal to 0 இதோட position 4 sorry இதோட position 6 okay இதோட position 6 so அடுத்தது when t is equal to 3 second when t is equal to 3 second I don't know the position okay in between la t is equal to 2 second இதோட position பார்த்தோம்னா 16 correct up to 3 is equal t is equal to 3 second வரைக்கும் in a direction of motion only one direction correct அப்ப distance displacement same ஆ தான் இருக்கும் அப்ப இங்கேயுமே distance which is equal to displacement second question க்கும் displacement which is equal to distance okay அப்ப என்னோட final position minus initial position final position when t is equal to 3 second okay அப்ப 6 plus 12 into 3 minus 2 into 3 okay 2 into 3 square so 3 square is 9 right so minus initial position is 6 all after 6 plus 12 threes are 36 minus 18 minus 6 so which is equal plus 6 minus 6 cut ஆயிரும் so இங்க simplify இத subtract பண்ணோம் அப்படினா 8 1 okay 18 meter okay so which is nothing but 18 meter okay so this is the distance traveled after 3 seconds okay right so here distance and displacement both are equal so it depends on the initial and the final position okay so next question என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படினா find the distance after 5 seconds find the distance after 5 seconds so இந்த இடத்துல 5 seconds இருக்கா so 5 seconds அப்படினா its direction get reversed in this case okay here my direction get reversed okay so now in the case la நம்ம வந்து initial position final position depend பண்ணி அத distance displacement vary ஆயிருக்கும் okay அப்ப இதுக்கு எப்படி சார் distance calculate பண்றது அப்படினா ரொம்ப சிம்பிள் தான் கவனி so distance up to distance traveled by the particle up to 3 second okay 0 ல இருந்து 3 second வரைக்கும் எவ்வளவு distance travel பண்ணிருக்கு 18 meter கரெக்ட்டா so நம்மளோட டைம் எவ்வளோ 3 செகண்ட் வரைக்கும் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் டிராவல் பண்ணுது கரெக்ட்டா 3 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரே டைரக்ஷன் தான் அப்ப லாஸ்ட் 4th செகண்ட் 5th செகண்ட்ல மட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணுது ஓகேவா சோ அப்ப what is the distance traveled during the 4th and 5th second மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகே சோ plus 80 meter plus distance traveled distance traveled
in 4th and 5th second. 4th and 5th second. So இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதை ஆட் பண்ணி இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா கவனி. இப்போ சின்ன ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே புரிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் when t is equal to 0 என்னோட இனிஷியல் பொசிஷன் 6. Okay, next when t is equal to 3 என்னோட final, I mean this is a point where the direction of motion get changes. So in the position which is nothing but 24. Okay, which is nothing but 24. When t is equal to 3 ni the direct position la substitute பண்ணீங்க அப்படினா it will get 24 only. Okay, don't put 18. Okay, in the distance இருக்குல in between 6 ல இருந்து 24 க்கு உள்ள கேப் தான் 18 மீட்டர். ஓகேவா, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா 4th செகண்ட் அண்ட் 5th செகண்ட் அதில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது பாருங்க. அப்போ when t is equal to 5 what is the position? So position under x is equal to 6 plus 12 into 5 minus 2 into 5 square is 25. So which is equal to 6 plus 12 into 5 is 60 minus 25 into 2 is 50. So which is equal to 16 meter. Okay, which is equal to 16. So after 5 seconds, when t is equal to 5, its position is 16. Okay, its position is 16. After 24 length, it is coming back to 16. Okay, so this புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் 0 length 24, I mean 6 in the initial position, அதுல இருந்து 24 வரைக்கும் போகுது. 24 length again it is coming back to 16. அப்ப 24 length 16 னா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கு? So which is nothing but so the distance traveled in the 4th and 5th second is nothing but 24 minus 16. Correct? So 24 minus 16 which is equal to 24 minus 16 which is equal to 8 meter. Which is equal to 8 meter. Okay, so upper which is equal to, so 18 plus 8 which is equal to 26 meter. Which is equal to 26 meter. That's it. I hope you understand the concept clearly. Okay, but distance ku different displacement ku difference புரிஞ்சிருக்கும். Next video la velocity na enna, average velocity எப்படி find out பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, so thanks for watching the video. Please do subscribe to my channel and please like the video. Okay.